We are ready? Mayo? We go? Excellency, please go ahead. Oh, welcome. Karibuni hapa Kabanet. Nashukuru kwamba mpata nafasi kufika. Sisi wananchi pamoja na viongozi kwa niaba yao ningependa kusema bado pole pole kwa jamii, familia ya rais wa tatu ambaye amepumzika, His Excellency Mwai Emilio Stanley Kibaki, ambaye sote kama Wakenya tunahuzunika. Nasema pole kwa jamii hiyo, pole pia kwa rais, pole kwa viongozi wote wa Kenya hii. Tukisema pole pia kwa wananchi wa kule Nyeri, Othaya, ambamo amekuwa kiongozi wao kwa muda mrefu. Tukishukuru Mungu kwa maisha yake ambaye alitoa mwanga kuinua maisha ya wengi. Alipata kusaidia wengi ikiwemo wazee, vijana, kina mama, watoto katika jamii ya Kenya hii. Yeye alikuwa mtu mkabila, alipata kujenga uhusiano na umoja wa Kenya, akihubiri amani na upendo katika nchi hii. Kutoka hapa Baringo tunasema poleni sana. Ningependa pia leo kueleza wananchi wa Baringo kwamba mimi Stanley Kiptis ambaye ni gavana yao, nashukuru kwamba nimepata support kutoka sisi wa Baringo na kutoka wahisani na kutoka serikali yetu ya kuendeleza mambo ya maendeleo hapa Baringo. Na nashukuru kwamba bado naendelea kuhakikisha kwamba mpangilio ambayo tuliweka ya miaka 10 kutoka 2017 mpaka 2027 bado iko. Ndipo hata kwa sasa bajeti yetu ambayo itaenda kusoma hivi karibuni kule assembly yetu ya Baringo inalenga mambo ya kuinua uchumi ya kila mmoja wetu, ikiwemo watoto, vijana, wazee, kina mama na wao ambao hata hawajiwezi, tunaita people special needs. Leo ningependa kutangazia nyinyi hapa nyumbani kwamba nimesimama na nitagombea kiti ya gavana mwaka huu wa 2022 kupitia independent party, kama independent candidate, nikisimamia mwenyewe, nikisema kwamba sote tunafahamu yale yalijiri wakati ya nomination, na zote ambao tuligombea kiti hiki tulifahamu kwamba kutakuwa usawa na uhaki na itapatia wananchi nafasi ya kuchagua kiongozi wao ambao wanapenda. Lakini baadaye, baada ya kuona yale matokeo, tulifuata kwa kina na tukagundua kwamba kulikuwa na udanganyifu nyingi sana katika sehemu nyingi. Tukikuzia kule Baringo Tiati, zamani ilikuwa inaitwa East Pokot, kule Tiati, kati ya ward 7, ward 5 ndio waliohesabu wakitoka Turioko na pamoja na Silale. Yale walikundua yalitendeka kule Silale na yale walikundua yalitendeka kule Turioko yalifanyika kule Koloa, Ripko, Loyamoro, Tangulbe na Churo, kwamba wananchi wakupata nafasi ya kupiga kura. Kuna wenye walienda msituni wakakata kura na wakapanga vile walipanga. Ndiposa unaona kuna polling center ambayo ilipata kukuwa na watu wengi ambao walipiga kura
zaidi ya 80. Hali tunajua kwamba nomination watu wachache huwa wanafika kwa sababu ya changamoto ya nomination. Kule Baringo South, especially kule mahali tuko na changamoto ya wizi ya mifuko na watu kufurushwa. Chemoronyonga, Siela, Arabale, ile yote watu walipiga kura na wako. Kule hakuna mtu, wengi wameenda Nakuru, wengine wametafuta makao sehemu zingine za nchi. Lakini tuliona kwamba kila mmoja wao alipiga kura pale. Karibu 100%. Hapo Baringo South pia, Marigat Ward, hapo Marigat Primary School, Marigat Secondary na polling center 7 ya hapo town. Tulishuhudia kwamba watu zaidi ya 98% walipiga kura. Kule North Baringo Partabo Ward na Parweza Ward pia tukashuhudia yale hatujapata kushuhudia siku nyingine. Tukaona kulikuwa na udanganyifu wa hali ya juu. Kule Maji Mazuri, Igure, Adama mpaka Makutano, watu walikubaliwa kupiga mpaka saa 3, saa 4, saa 5 ya usiku mpaka saa 7 ya usiku. Tukashindwa hiyo ni kura ama kulikuwa na ulaghai. Kwa sababu ya haya yote, wananchi pamoja na wapiga kura wa Baringo wakanipata kunieleza hiyo ilikuwa nomination. Na nomination iko na changamoto yake. Nasi wane ambao tulikuwa katika kinyangario hiyo, kwa Robert Selanga, Profesa Sigor, Mheshimiwa Lesonet na mimi tukakubaliana kwamba kwa sababu ya haya wacha tuende tupate mkubwa kama chairman, na tukampata na tukaeleza yale yalikiji, yale yalifanyika, tulieleza yote. Ikawa tu kwamba ilikuwa imebaki siku chache sana, siku moja tu ya Jumatano ndio Alhamisi Mogoti warudie. Tukakubaliana sasa kurudia wakati ilikuwa mfupi sana. Nasema wacha iende, lakini tupewe ruhusa, maana sisi ni tunapenda naibu wa rais na mnakundua kwamba mimi nilikuwa mmoja wao ambao alisimama kidete na kusema tuna support Daktari William Ruto kuwa rais wa nchi. Na kama Baringo bado tunasimama hivyo, lakini nasema hivi kwa sababu wananchi pia wanataka second chance. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, mimi Stanley Kiptis nagombea kiti hiki ambao najua kwamba tumefanya kazi pamoja na wananchi vyema. Nitagombea kwa tikiti ya independent kama independent candidate. Kwa hivyo naomba wananchi tushirikiane. Siku hiyo mjitokeze kwa wingi na mnipigie kura kama gavana wenu. Niendelee na kazi ambayo nilikuwa nimeanzisha, miradi ambayo nimeanzisha niendelee nazo, na yale ambayo nimepanga na nakusudia kufanya ili kuinua uchumi wetu nipate kuendeza. Kwa hivyo nimekuja hapa kuwatangazia kwamba nimeenda na nitakuwa kwa hiyo tikiti. Mimi nitasupport naibu wa rais. Maana hata Baringo tuko na ushuhuda kubwa. MCS wawili wakati waliona mambo si hapa wakasimama kwa independent na wananchi wakaendelea kuhakikisha kwamba wamepata. Kwa hivyo mimi si mgeni, na si wageni kwa njia hii, na ni njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba wananchi wamepata haki yao. Kwa hivyo naomba tushirikiane. Najua chama ni chama, lakini sisi wote tunapenda rais wa 5 Daktari William Samoei Ruto. Hayo ni yangu. Okay, wale wananchi watakuwa na tashwishi kwamba ukienda independent utenda kazi yako baada ya kuchaguliwa. Mimi ni yule Stanley Kiptis ambaye alipendwa 2017 akapigiwa kura nyingi sana. Ni mimi yule, sibadilika. Na mimi ndio yule wa kwanza kusimama kuambia MCS na MPs, jameni, tutangaze kwamba sisi Baringo tuna support naibu wa rais kuwa president wa 5 wa Jamhuri ya Kenya.
Well, ni mimi yule sijabadilika. Sijavaa tu shati hiyo yellow. Shati tu peke yake. Shati yangu naona ni vile nimevaa. Maana mimi ni mweupe kama pamba tu. Kwa hivyo mimi bado nitaenda mbele kusupport naibu wa rais. Okay, maybe Your Excellency, immediately after the nominations, what went around that you leaders who never managed to win the nominations were planning to meet and form a solid coalition so that you could front one guy and support him or her in the August elections? And maybe would you say something about the same and maybe what happened so that you never... Thank you. Yes. Thank you. I want to appreciate that. You know, first of all, we met and we actually discussed the pros and the cons of the nominations. We wanted to understand as to why it went the way it went. So after discussion, we all concluded that it was not fair, not free, and not democratic. So we've been having meetings and series of meetings since Saturday last week. The four of us met in Nakuru. We also met in Nairobi. One of us could not manage to be with us in Nairobi when we were meeting the deputy president. But we came back again to Nakuru, we met, and we discussed. First of all, we were discussing about the results. Secondly is, now, there's this window that has been allowed to us, this other window of going independent. So we discussed, and the issue of saying one of us to contest is known by you. We are not aware of that. We are not aware of fronting one candidate. We all discussed, and all of us had the feeling that it was not fair and fair. And whoever wanted to contest had that option. So as I speak, I'm informed that we are three. We have three of us. I'm yet to get the name of the other person. Because we also on Lesonet the other day declaring. So I started declaring on Thursday last week, but I never went to press because I was still following the due process of registration, deregistering and registering. So that is what made me to go that far. And yesterday is when I got invited at K24. The rest of the media houses were a bit occupied because of the situation in Kenya now. And I hope that going forward, we're still going to interact with Wananchi for them to get to understand my position well. Okay, by vying on an independent ticket, you mean that you also have the blessings of the deputy president and your supporters as well? And again, now, Your Excellency, on that, you have said you met him the other day with the other candidates. Did he give you a go ahead or ama alipinga? No, you know, we belong to a family. And the deputy president is our friend, and we are his supporters. And we've nurtured this party together. So we saw it wise to meet him, for him to get to appreciate the challenges that we faced in the nomination. That's the essence of meeting. Number two, for us to go into independence, you know, it is personal. I don't believe he will tell you go or don't go. He would wish that we all remain in UDA. But because this seat is for the people, and it is by the people, and it is democratic right of I as an individual, and also the citizen of Baringo to decide, we are giving ourselves a second chance, because this is an opportunity for them to get it right. If it was not free and fair, I believe that with the position of IPC that we have in Kenya, and we know how much they have done, we believe that it's going to be free and fair and democratic. That's why I'm presenting my candidature. Yes, I'm not so, don't bring that it was influenced by the deputy or by another person, no. In fact, my influence of coming back is by the people of Baringo. We've been having a series of meetings with them, and that is why I've decided to actually defend my seat as an independent candidate. No influence.
Are we back to where we started before we went to nomination? It looked like we are back. They have grounds that we have actually covered. But we are going back to the electorate because now that was nomination. You know, people should understand. Like now, ODM, what they are doing is negotiation. There are 3 or 4 guys, but they negotiate until they give one. You have been seeing this in the social media. So it's because it's nomination. Election is on 9. That's election. So we are going for election. This other one was nomination. Yes. Will this affect service delivery? We've seen some people have gone to court to stop some employment. Will such nomination or towards the election will it affect such delivery as we go to election? Yeah, the one that you are referring to is, I'm told one of my competitor, to be sincere, my predecessor has gone to court using some of his agents to stop the county government from employing. But because he's in court, let's not discuss it. Because our intention is to ensure that our services are delivered. And delivery of services in many sectors is hampered by lack of human resource. So why we are employing now is because we have been allowed to employ. You can see even other agencies and other departments in the national government from February were allowed to employ. When I came on board in 2017, I could not get the chance of employing because my predecessor overemployed without a budget. So what I did is to ensure that I get a budget and ensure that the salary are paid. So from that period to date, a number of people have retired. Others have also gone for greener pastures. Others, through natural attrition, have exited. And I saw it wise to replace. So what we were doing was replacement. But because this matter is in court, let's wait until the court has decided. Okay, you've cited the election malpractices during the primaries. Now that you are heading to the August 9 polls, do you have confidence that you will now be re-elected and defend your seat, taking into consideration that you are now almost 6 candidates as well? Yes. One, I believe that is going to be free, fair, and democratic because a body that is responsible is taking charge. And experience has it that they have done their best. And I know Chebukati is a serious person and manipulation will not be there. And it will be a national election for the country. But that one was nomination for a party. Now, when you indicate to me that there are 6, number doesn't matter. It can be 20, 30. Number doesn't matter. It is the citizen that will look for the best among all of us. And I believe I'm the best because I've done the best for the people, fighting corruption. Although they say corruption fight back, because I could see also in this exercise that corruption will fight back. But I will not stop at any point. If I'm elected again on 9th, I'll still continue championing integrity in the county of Baringo. The other day I was awarded as the best in leadership and management. I was also awarded by supporting our farmers, especially in the livestock sector. And I believe many awards should still come my way out of the 14 functions of a county government. So I'm the best suited to run this county as a governor. They have tested my work because I'm also a responsible person. I'm mindful of a child, mindful of a young man, mindful of the age, mindful of the people with disability, and you can see that in our budget. Our budget informs that we look on to the society at large. I've been fair enough that we distribute our cake equally among the 30 wards. We have what we call ward fund. Other counties don't have, others have removed. But us in Baringo want to enhance. We are now 25 million. We want to enhance with time according to the resources that we get. I'll continue also working with partners
what we have seen and witnessed in our development, like the Mahoya Batua, we're working with partners. It's almost 97% done. The milk processing plant at the Damaravin, we have done the infrastructure, the machinery, and the equipment are on the way. I'm told they are in the ICs. May, they will be delivered, and the farmers will be happy that we have the first milk processing plant in Baringo. The coffee factory that we partnered with a brother of ours called Pastor Cha is up and running. We've done the first payment of 13 million from the one container that we sold. We have 2 more, and we are expecting more cash that will support even the farmers and the people of Baringo, especially in this time of school fees. So we are on track on what we are doing. We're also negotiating with other partners to come up with many industries. We have a brother from Germany that we collaborated with the MP Baringo Central, and the factory coming up at Salawa for fruitation. We have also aloe vera industry which is going to be established at Koriama. All this is as a result of working together with partners to build our society, so that we may not be talking about poverty without looking onto the avenues of addressing that. We are doing the issue of adjudication, surveys of our land. We shall have the first title in Tiati, that is Chura Ward and Chamolingot Town. Other areas like Baringo South, Marigat, for example, Marigat Town, which has no title, we have done 419 pieces of land. Soon they will get a title. This will enable us to address the issue of poverty, and the people will get value for what they have as a resource in our county. So that's where we're heading to. And I want to believe that I'm also going to work with all the leaders, because I'm a person who believes in unity of purpose. We work with our leaders here in Baringo, right on with those that are with us in the county and those that are in diaspora. They have been helping me, giving me advice, and helping and supporting us also in ensuring that we grow the economy of Baringo. Chua Park has come. Now Baringo will be the destination of tourists. We shall be competing with Narok, Mombasa and Mount Kenya in ensuring that we get also tourists to visit us, which will give us foreign earnings, and the economy of Baringo will grow. Maybe, Your Excellency, are you working the same channel with your governor or the chief of position, or your deputy governor? No, yeah. You know, as we speak, we are one. But you know, it's a contract. As we have contract with the people of Baringo, I have also contract with my deputy governor. We have not parted ways. We are friends, and we have worked together well with the CEC and the CEC. We are going to discuss on that, because partnership is about agreement. Have I answered you? Yes. Kuna nembo ama alama ya chama. Kuna wengine wako na pilipili. Sasa ndio usukumi alama ya wheelbarrow, nembo yako ni gani? Nembo yangu ni cotton. Pamba. Maana unajua mimi ni mweupe kama pamba. Na hiyo ni kuonesha kilimo. Maana Baringo County kilimo ndio uchumi yetu. Kama mifuko sasa 45% ya uchumi yetu ni mifuko na mambo ya agriculture. Kwa hivyo mimi nimeweka hiyo alama yangu ikuwe ni pamba. Sababu mbili. Moja ni kilimo, na ingine mimi ni mweupe kama pamba. Napenda wote. Asante. Napenda wote. Mimi kwa mweupe nguvu, huko usilegeze zamani kama ya kile